Hallo Zuschauer, willkommen zu unserer Channel Mail Academy. Heute werden wir lernen, wie man Kerio-E-Mails nach Gmail konvertiert. Google suche nach Recovery Tools Kerio-Migrator. Klicken Sie auf Download. Jetzt installieren. Klicken Sie auf die Option Dateien auswählen, Ihre Kerio-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, Ordner mit Kerio-Dateien auswählen. Aktivieren Sie die Option Ich konvertiere mehrere Benutzer, wenn Sie mehrere Kerio-Benutzerdaten gleichzeitig konvertieren möchten. Wählen Sie den Ordner Kerio-Dateien. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf Google Mail. Geben Sie den Google Mail Berechtigungsnachweis ein. Die Testversion konvertiert nur 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Ordner Hierarchy. Konvertiert E-Mails.